Hi students. So in this video we are going to continue the remaining part of the prose. So in previous video we have started our unit 1 prose in the section 1. So in this video we are going to see section 2. Take turn and read this section aloud. Soon the roads began to get crowded. Some people were on thongs and ikas, some in motor cars, all wearing perfume, all bursting with excitement. So in previous video itself, all the boys were very much excited to see the Igda in their places, that is a festival time in their places. So we can see soon the roads began to get crowded. So soon that place that Ek place has started to get crowded. So many people have come to worship and see all the shops nearby there. Some peoples were on thongs and ikas. So some in motor cars. So some peoples were on how they came by the vehicle. So some were on thongs and ikas. So the meaning of thongs and ikas is a light horse drawn two-wheeled vehicle. A light horse drawn wheeled vehicle, that is the same meaning for thong and ika. அதாவது குதிரை வண்டி இருக்கு இல்லையா, அதை தான் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து தாங்ஸ் அண்ட் இக்காஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் சம் மீன் மோட்டர் கார்ஸ். ஸோ மோட்டர் கார் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ கார், அதாவது காரில் வந்திருக்காங்க. ஸோ ஆல் ஆர் வேரிங் பர்ஃப்யூம். ஸோ தே ஹாவ் எவ்ரிபடி ஆர் ஹேவிங் பர்ஃப்யூம். நல்லா பர்ஃப்யூம் அதாவது அடிச்சுக்கிட்டு தே ஆர் கம்மிங் டு த festival place. All are bursting with excitement. So everybody are very much excited and everybody are very happy to have the time there. The children were a calm and contented lot. So the children were, so all the little kids were very much calm and contented lot. Contented means, the meaning of contented, state of peaceful happiness. So the meaning of contented is state of peaceful happiness. So all the children, all the kids, all the children are very much excited to see the festival place. For village children, so especially all the children are very much in excited mode, but especially village children's, everything in the town was wonderful. So டவுனில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஃபெஸ்டிவல் அந்த கடை வீதியெலாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்துட்டு எப்பயும் போல தான் இருக்கும். பட் ஃபார் வில்லேஜ் சில்ட்ரன்ஸ், ஸோ எவ்ரி திங் இந்த டவுன் என்னென்ன கடை இருக்கோ அது இட் வாஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் ஃபார் தெம். Whatever caught their eye, they stood and gazed at it with wonder. So whatever they saw, they started to stare at the things that they are seeing there. ஸோ என்னென்ன பொருள்லாம் பார்க்குறாங்களோ அது அப்படியே நின்று அப்படியே நல்லா வந்துட்டு வெறிச்சு வந்து அந்த பொருளே அப்படியே அட்மையர் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அட் லாஸ்ட் த எக் ஹாக் கேம் இன் டு வியூ. ஸோ அட் லாஸ்ட் தே started to celebrate the festival. They were row upon row of worshippers as far as the eyes could see. Newcomers lined themselves behind the ones already there. So you can able to see all the if during the time of Ramzan they used to worship. எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு they used to worship in some common places. அதாவது ஒரு காமன் பிளேஸில் வந்துட்டு they used to come and worship in row by rows. So whenever the prayer won't start in at one particular time. So whenever they come, they used to make a row of themselves. So line அப்படியே வந்துட்டு row make பண்ணிட்டு they used to have worship there. So that only they are saying. So they were row upon row of worshippers as far as the eye could see. கண்ணு கெட்டுற தூரம் வரைக்கும் they can able to see the members worshipping in row by row.
newcomers line themselves the ones already there. ஸோ ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வந்துட்டு லைனை வந்துட்டு அவங்களே வந்துட்டு மேக் பண்ணிட்டு போவாங்க. they'll won't have there is no one to guide them. So whoever comes and they will have a place line by line and they used to worship. The prayers was over. So after the prayer, so the prayers will be the prayer was over. Men embrace each other. So after the prayer, men embrace each other. So all the men has embraced each other. So the meaning of embraced is hold closely one's arm. அதாவது ஹக் பண்ணுறது, கட்டி பிடிக்கிறத எம்ப்ரேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. hold closely one's arm. So they used to have a close embrace with them. They descended on the sweet and toys vendor store like an army moving to attack. So they descended. Say they descended. The meaning of descended is move to for downwards. அதாவது வேகமாக அப்படியே வந்துட்டு நகர்ந்து போகுது. ஸோ ஹவு த ஆர்மி பீப்புள்ஸ் யூஸ் டு ரஷ் அண்ட் அட்டாக் த பீப்புள்ஸ், எப்படி குடுகுடுன்னு ஓடி போடுவாங்க. ஸோ லைக் தட் ஒன்லி ஆஃப்டர் தே ப்ரேயர் வாஸ் ஓவர் தே யூஸ் டு எம்ப்ரேஸ் ஈச் அதர் அண்ட் தே ஸ்டார்டட் டு ரஷ் டு த ஸ்வீட் அண்ட் டாய் வெண்டர் ஷாப். ஓகேவா? There was the merry-go-round with wooden elephants, horses and camels. So there was a merry-go-round. So I hope you have நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க, திருவிழாலெலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குதிரை பொம்மை, யானை பொம்மை அதெல்லாம் வச்சு இந்த ராட்டனம் அது அப்படியே சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஒரு இடத்துலையே அப்படியே சுற்றுற மாதிரி இருக்கும்ல, தட் ஒன்லி தே ஆர் சேயிங் மேரி கோ ரவுண்ட். ஓகேவா? ஸோ வித் த wooden elephant, horse and camels. You paid 1 paisa and had 25 rounds for fun. ஓகேவா? ஸோ த ப்ரைஸ் ஃபார் தட் மேரி கோ ரவுண்ட் இஸ் 1 paisa. If you paid 1 paisa means you can go 25 rounds. ஓகேவா? Muhammad and Muhsin and Noor and other some boys mounted on the horses and camels. So the friends of Ahmed, that is Muhammad, Muhsin, Noori and some other boys also got to the merry-go-round. So everybody caught upon horse and camel. So they paid 1 paisa and they have the 25 rounds. Ahmed watched them from a distance. So Ahmed is watching their merry-go-round from a distance. All he had were 3 paisas. So Ahmed has only 3 paisas. Okay, but Muhammad has 12 paisas and Muhsin has 15 paisas. So but Ahmed has only 3 paisas, so he can't able to go into the merry-go-round. He could not part with the third of his treasure for a few miserable rounds. So he cannot able to participate in any of the events that their friends are participating. They were soon done with their rides. Then it was time for the toys. So after the rides, all the Ahmed's friends was going to buy some toys. So after the rounds, they were now moving to the place of where the toys used to sell. There was a row of stalls on one side with the kinds of toys, soldiers and milkmaids, king and ministers, water carriers and washerwomen and holy men. So there was a row of stalls. அதாவது நல்ல ஒரு ரோவே அப்படியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக கடைகளாக தான் இருக்குது. And there were a lot of kind of toys. What are all the toys means? Soldiers, milkmaids, kings, minister, water carriers, washermen, holy men and etc. Many toys were there available in that rows of stall. Muhammad bought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder. So Ahmed's friend Muhammad he bought policeman toy in khaki. In khaki means that is it used to wear a khaki dress, right? So policeman la வந்து khaki color தான dress போடுவாங்க. So it wore
khaki dress with red turban. So red color turban மேலே வந்து கட்டி இருக்கு on his head and a gun on his shoulders. So அந்த பொம்மையில் வந்துட்டு என்னது khaki color dress போட்டிருக்க, red turban கட்டிருக்கு, and also it is having a gun on his shoulder. Mohsin bought a water carrier while Nuri got a lawyer. So Mohsin bought water carrier and Nuri bought lawyer. Those two cost 2 paisas each. Okay va. So these toys the policeman, water carrier and lawyer, these toys cost 2 paisas each. So police man 2 paisa, water carrier 2 paisa and lawyer 2 paisa, each cost 2 paisas. Ahmed had only 3 paisas. ஸோ அகமதுக்கு வந்துட்டு 3 பைசா மட்டும் இருக்குது. பட் அவங்க வாங்கின ஒரு பொருளே வந்துட்டு என்னது 2 பைசா. How could he buy such an expensive toy? So it is really really a valid point. Yes. So because Ahmed is having only 3 paisas, but they are having about 12 to 15 paisas, so they can able to buy the 2 paisas toy. But Ahmed could not buy, he can't able to buy these toys. If they dropped out of his hand, they would be smashed to bit. If a drop of water fell on them, the color would run. But he looked them hungrily and wished he could hold them in his hands for just a moment or two. So even though Ahmed knows that if they dropped, அதாவது அந்த பொம்மையை அப்படியே கீழே போட்டாங்கன்னா it used to smashed out to the bits, அதாவது சுக்குநூறாக உடஞ்சிரும். He know if they dropped out of his hands, ஒரு வேளை அவங்க வந்துட்டு they dropped from their hands means it used to fell down and it used to crush into little bit pieces. Okay va. சுக்குநூறு அப்படியே வந்துட்டு குட்டி குட்டி பீசஸாக உடஞ்சிரும். And also if a drop of water, அதாவது ஒரு துளி வாட்டர் கூட, இப்போ drop of water also fell on that toy means the color would vanish. அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு என்ன பண்ணிடும், போயிடும். But he looked them angrily. But Ahmed, he refers to Ahmed, but looked the toys very hungrily, ரொம்ப பாவமாக ஏக்கமாக வந்துட்டு பார்க்குறான். And wished to hold them in his hands for just a moment or two. ஸோ அது வந்துட்டு he is very much wished, அவனுக்கு ரொம்ப வந்துட்டு ஆசையாக இருக்குது to have the toys, all the toys to have in his hands just a moment. ஸோ சும்மா ஒரு நிமிஷம் இல்லைனா 2 நிமிஷம் வந்துட்டு அந்த பொம்மையை வாங்கி பார்த்துட்டு கொடுத்துடணும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ரொம்ப ஆசை. After the toys, it was sweet. So all the boys now got toys, right? But Ahmed didn't buy any of the toy because he is having only 3 paisas. Now the boys are all moving towards the sweet shop. Some bought sesame seed candy, others gulab jamuns or alwas. They smacked their lips with relish. Only Ahmed was left out. So after all the boys buying toys, they went to buy some sweets. So some boys bought sesame candy, seed candy, and others gulab jamuns or alwas. They after buying that, they smacked their lips with relish. So the meaning of smacked and relish is smacked your lips, open and close lips noisily to show the enjoyment. So இப்போ நீங்கள் for example if you are having ice cream and it is too delight means you will be licking your lips, right? So that sound is called smash your lips. And relished, enjoy or took pleasure in the taste. அந்த டேஸ்ட்டை நீங்கள் வந்துட்டு உணர்வீங்க இல்லையா? So that only they have that. Only Ahmed was left. So these all everything was admired by the Ahmed வந்துட்டு இதெல்லாம் இவங்க வந்துட்டு பார்த்துட்ருக்கான். ஸ்வீட்லாம் சாப்பிட்றது, டாய்ஸ் வாங்குறதெல்லாம் வந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்ருக்கான். பட் he didn't buy or eat anything in that. I hope you have understood this video. Section 3 will be continue in next video. Thank you.